going to read a couple of scriptures. Nous allons lire quelques versets. Hallelujah. I did things backward today, so I will allow you to sit down as though we usually Même si nous nous levons, stand to je fais les choses read en the arrière, word of je vais God. vous dire de vous asseoir. I will let you sit down this morning. Je vais vous laisser vous asseoir. We're going to go in Ezekiel chapter 22, Nous allons lire Ézéchiel chapitre 22, the 30th verse. le verset 30. Actually, Anna, let me read that, and then you can go to Acts, Acte, the 16th chapter, chapitre 16. and we're going to read from verse 16 Nous allons lire du verset all the 16 way down to verse 26. jusqu'à 26. So Ezekiel 22:30, Ézéchiel chapitre 22, verset 30. 22 verse 30, Ézéchiel chapitre 22, verset and then 30. we're going to jump into Acts Et nous allons lire Acte, of the Holy Spirit, verse 16 verset 16. to 16. Chapitre 16, verset 16. 20, verse 6, from verse 16 Acte chapitre 16, verset 16 all the way to verse 26. jusqu'à 26. A lot of 6, but I didn't plan it. All right, Ezekiel 22:30 says this, and I sought for a man among them that I should make up the age and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. I'll read it again. And I sought for a man among them that I should make up the age and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. Acts 16, verse 16 to 26, I read in the name of Jesus. Once when we were going to the place of prayer, we were met by a slave girl who had spirit by which she predicted the future. She earned a great deal of money for her owners by tune telling. This girl followed Paul and the rest of us, shouting, "These men are servants of the Most High God, who are telling you the way to be saved." She kept this up for many days. Finally, Paul became so troubled that he turned around and said to the spirit, "In the name of Jesus Christ, I command you to come out of her." At that moment, the spirit left her. When the owners of the slave girl realized that their hope of making money was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to face the authorities. They brought them before the magistrate and said, "These men are Jewish and are throwing our city into an uproar by advocating customs unlawful for us Romans to accept or practice." The crowd joined in the acting against Paul and Silas, and the magistrate orders them to be stripped and beaten. After they had been severely flogged, they were thrown into prison, and the jailer was commanded to guard them carefully. Upon receiving such orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundation of the prison was shaken. At once, all the prison doors flew open, and everybody's chains came loose. Amen. May the Lord bless His word. Dieu bénisse sa parole pour nous asseoir. I will have a chance to introduce them at the end of the service J'aurai une chance de les introduire à la fin du more service. appropriately, but I have two pastors and powerful men of God. Mais j'ai deux grands hommes de Dieu. One of them, you may know it by now, Un de vous pouvez le connaître par maintenant. is our family pastor, my parent pastor. C'est le parent de mes pasteurs. C'est le pasteur de mes parents. Everybody in my house is Tout le monde dans ma our maison. pastor. C'est notre pasteur. As we worship the Lord in Presbyterian Church Comme nous adorons l'éternel in the area where we're living, and he's a pastor, and don't let that Presbyterian thing fool you. His
filled with the Holy Il est Ghost. rempli avec le Saint-Esprit. And, you know, he does everything that we do. Et il fait tout ce que nous faisons. But he helped my family Mais tremendously. il a beaucoup aidé ma famille. My parents especially. Les parents, To prayer, to dans la prière, ministry. il y a beaucoup de choses. You know, Pastor Chileu, so you know him, you know, just welcome him. And he has with him another powerful man of Et il a God. avec lui un autre homme de I Dieu will get a puissant de chance to Dieu. meet him today, Je vais vous donner une chance de le rencontrer aujourd'hui. but I heard so much about him Mais j'ai entendu beaucoup à propos de lui. from my brothers and from Pastor Chileu, Pasteur Philippe, because he prayed with some of my brothers. parce qu'il prie avec certains de mes frères. He's from Congo. He's Il vient de visiting. Congo, il est en train de visiter. He has been here, I think, a week already. Il a été là, ça fait une semaine. And so Pastor Simon is his name. So we're going to welcome him. We are glad to have Nous them. sommes heureux de les avoir. And, you know, by the end of the service, I'll let them greet you. Amen. This morning, I don't know so much, first of all, my time is gone. I don't know so much if I really have a sermon. Je ne sais pas si j'ai. It's back? Okay. I don't know much if I have a sermon or if that would kill my voice, which I really don't have yet. I don't have a voice. Check 1, 2, 3. One way. Okay. Let's try. Sounds better now, right? Yeah, I was saying that I don't know so much if it's a sermon, but if I have to give it a Ce title, matin, je ne sais pas si c'est une prédication, mais si je dois donner un I titre, will entitle it Nothing Happened. je dirais rien n'arrive, Nothing happens rien n'arrive until you pray. si tu ne pries pas. I will repeat again. Nothing happens. Rien ne peut arriver Yes, I like that better. Until you pray. si tu ne pries pas. Amen. Nothing happens Rien ne peut arriver until you pray. si tu ne pries pas. It is amazing C'est merveilleux how the Church of Jesus Christ today, la manière dont l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, especially here in America spécialement ici aux États-Unis or Europe, ou en Europe, how much people do not really spend time in prayer. comment les gens ne passent pas du temps dans la prière. And prayer is really the way we communicate with God. Et la prière, c'est la manière dont nous communiquons avec Dieu, la manière dont nous connectons avec Dieu, And the way we change et situations. la manière dont nous changeons les situations. Can you hear me good? Est-ce que vous pouvez m'entendre? No. I think it's about if I was the devil, I would just start this service. If you have a Bible, you can change it. Let's see if we can switch it. I need teas and Minister Patricia. You see why we need 4 or 5 microphones? Like wireless all over the place. But when Pastor asked that, he said, Pastor, spend too much money. Amen. You know, it's so that we don't have time off. Anyways, no, she's a good budget. She's doing a good job. I'm just teasing. Amen. And also, if she lets me, I'll buy a bunch of microphones that we don't need. You know, I'll have one by my feet and one. I mean, I'll just. So you don't want to let me go to Guitar Center by myself. Amen. Anyhow, so I was saying that prayer is something that the church really needs. Je disais que la prière, c'est une chose que l'Église a beaucoup besoin. But yet, it's one of the things that the devil is keeping us Mais from c'est une doing. des choses que le diable nous empêche de faire. And so even myself, you know, you see, it is good every now and then God to wake you up Que Dieu te réveille and to bring you either back in the place of deep prayer. ou qui te ramène dans une place de prière. Then you really realize that every now and Tu then réalises, we get caught up with different things. nous arrivons dans certaines choses, That we get caught up with different things in our nous lives arrivons dans certaines choses dans nos vies that keep us from qui praying. nous empêchent de prier. And as Minister Patricia ministered to us on Et Friday, comme le ministre Patricia nous a dit, I don't think I got that message as much as I got it when I got home. je ne pense pas que j'ai eu ce message quand je suis arrivé à la maison. It's one thing to pray because we have to. C'est une des choses de prier parce que nous devons. It's another thing to pray because we need Him. Mais c'est une autre chose de prier parce
But it's so much better to go into prayer Mais c'est because you meilleur love d'aller en him. prière parce que vous l'aimez. And because you have a relationship with Et him. parce que vous avez une relation avec lui. You know, because you can't wait to get home. Parce que vous ne pouvez pas attendre de Or you rentrer à la can't maison. wait to get a private Vous ne pouvez pas attendre d'avoir ce moment temps privé where avec you lui. can speak to Vous him. pouvez parler avec lui. You see, there is such a place like I talked to you last week, Vous voyez, il y a une place comme je vous ai parlé la semaine dernière. such as the secret place. Comme la place secrète. And a lot of Christians do not have a secret Et beaucoup de place. chrétiens n'ont pas cette place secrète. A secret place is not a geographical Cette location, place secrète n'est pas une location but géographique. it is that place where you call the presence of God in Une your place qui life. appelle la présence de Dieu dans ta It's vie. that place where you come to talk to God and to hear Viens from God parler avec Dieu et entendre Dieu. and to get directions from Et God. avoir des directions de Dieu. And a lot of us do not have it. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas cette place. Amen. And so many others, they pray, Et beaucoup d'autres prient. but we don't have a secret place. Am I making Mais nous sense? n'avons pas de place secrète. Because you can pray just because I have to Tu pray. peux prier parce que tu dois prier. But you don't get into that place of intimacy Mais tu with ne rentres pas God dans cette place d'intimité avec Dieu. where you desire to be there with Him. Où tu désires être avec lui. You know, they that dwell, Ceux qui demeurent. he that dwell, Celui qui demeure he that dwell Celui qui in the demeure secret place of the Most dans High, la place secrète. that dwell, Qui they're demeure. not passing by, Il ne passe pas. but they're Mais dwelling. il demeure. They are staying there Il reste. until Jusqu'à ce they hear from qu'ils God. entendent de Dieu. They are staying there Ils restent là. until they get direction for the next level. Jusqu'à ce qu'il ait les directions pour le prochain But niveau. the church is not really Mais praying. l'église ne prie pas. And the devil is making sure to get us so busy Et le diable fait en sorte que nous soyons tellement occupés doing the right thing, en faisant les bonnes choses, but to keep us away from praying. mais nous garder loin de la prière. Just like they talked to us Friday night. Juste comme ils nous ont parlé vendredi Busy soir, serving the Lord. faire plaisir à Dieu. Busy, cleaning the church and doing ministry and, Faire le ministère. and visiting the Et sick. visiter les But malades. yet you don't build yourself in a relationship with God. Mais tu ne te construis pas dans une relation avec Dieu. Amen. And so that's why right now Et c'est pourquoi maintenant, we are in majority a good party of the church of dans Jesus une partie Christ de l'église de Jésus-Christ, that is powerless. il n'y a pas de puissance. Powerless. Il n'y a pas de puissance. Good preachings, Bonne prédication, good teachings, bon enseignement, but no power. mais aucune puissance. Because you see, you need both. Parce que tu as besoin des deux. For the letter killeth. La lettre tue, Parce que la lettre tue. mais l'esprit vivifie. The letter killeth, La lettre tue, but the spirit gives mais life. l'esprit vivifie. So you need both. Tu as besoin des deux. You need the letter, Tu the as besoin de word, la lettre, la but parole you de also Dieu. need the power of the Mais tu as spirit aussi besoin de l'esprit, de la puissance de and l'esprit. the power of the Holy Ghost. Et la puissance du You Saint-Esprit, get it tu l'as. through Tu prayer. la reçois dans la prière. Amen. And so the devil, first of all, the majority of Christians, Premièrement, la majorité des chrétiens, we don't pray. nous ne prions pas. Amen. And we are too busy. Television, I told you the other Nous day. sommes tellement occupés dans la télévision, je vous ai dit l'autre fois. They were trying to sell us one television, cable company. They're talking to us. You're going to have 300, more than 300 to 400 On va channels. 400 chaînes. What are you going to do with 400 Tu channels? vas faire avec 400 chaînes. But it sounds good. Mais ça s'entendait bien. And I Bien. think we choose that too. Et nous avons choisi aussi ça. Because you don't think Parce que tu ne penses pas. at time. But what they're trying to get you Mais ce qu'ils essayent de faire, is to be distracted. c'est que tu sois distrait. Because if you have 400 Parce channels, que si tu as 400 you're chaînes, definitely going to find something to watch. tu vas essayer de retrouver quelque chose à regarder. If you go to one channel, you don't find anything. Jamais tu changes. I mean, there was always a game going on, a movie somewhere. And so the enemy has bombarded us with things. L'ennemi nous a bombardé avec When certaines I grew choses. up, we only had 2 Quand channels. j'ai grandi, on avait seulement 2 chaînes. Télé Zaïre Télé and Télé Congo. That's it. C'était les 2 chaînes que nous avions. So there was no Il n'y distraction. avait aucune distraction. But here we have many Mais distractions. ici, nous avons beaucoup de Movie distractions. theaters all over the Les place. cinémas sont partout dans la ville. And social media. Et les médias sociaux, The way of communicating. la manière de communiquer, Facebook, Twitters, and all those things. toutes ces choses, It's good c'est bien. if you use it Si tu l'utilises for your benefit in the advancement of the kingdom. dans l'avancement du royaume, But it can be such a mais distraction. ça peut être une distraction.
Like Geoffrey, the next fasting I'll get him in Comme Geoffrey, le prochain jeûne que je vais l'amener, won't be about food. ça va pas être de la nourriture. Because look at him, he don't even eat much. Il ne mange même pas beaucoup. I'll just take his phone Je away. vais prendre seulement son téléphone. I'll call his parent, I'll call Pastor Shung, and I'll say, don't call him for 1 week. If you have a message, call me. Si tu as un message, I'll appelez-moi. give him the message. Je vais lui donner le message. And just take his phone. Et Geoffrey's je prends son gonna die. téléphone. You're gonna need to revive him. Because his phone, I mean, Son his téléphone. Amen. Even myself. Même moi-même. You know, my wife had to help me. Ma femme devait m'aider. Because sometimes I pull my phone. I don't even know that I'm pulling my phone. Parce que des fois, je sors mon téléphone, je sais Every même pas time quand I'm je sors. waiting for something, I just Quand pull j'attends my quelque phone. chose, je sors mon téléphone. She's like, do you really need the phone? I Elle dit, said, est-ce que tu as vraiment besoin du téléphone? Et je dis non. then put it back. Elle dit, mais remets-le alors. Because you don't really need it. Parce que tu n'en as pas besoin. But the Bible says pray without ceasing. Prie sans cesse. So instead of you going to your phone, you can just be there talking to Et God. parler à You Dieu. don't have to open your mouth. Ouvrir ta bouche. You can take a prayer. Penser une prière. You can whisper a prayer. Parler une prière. But we don't do that. Mais nous ne faisons pas ça. And that's why the church is filled with Et problems. c'est pourquoi l'église est remplie de The church is filled with sick people. L'église est remplie de gens The malades. church is filled with no paper people. L'église est remplie avec des gens sans les papiers. Because we don't Parce pray. que nous ne prions pas. And we rely only on the mercy of God. Et nous pensons seulement à la bonté de Dieu. There is things that move just because God has mercy on Il y a you. des choses parce que qui bougent dans ta vie. But there is things in your life that will only move because you pray. Parce que tu m'as prié. That's why I don't want this to be a slogan C'est pourquoi je veux pas que ce soit un slogan. or a mission statement. Ou une mission. But Joshua Generation for Christ Church, La génération de choses. it's not just a church, Pas seulement une. but it's a family Mais c'est une femme. and a place of solution and a place of Et answers. une place de réponse. People gotta come to church to find solutions. Pour trouver des solutions. They got to come to church to find answers to the questions. Les gens doivent venir à l'église pour trouver des réponses à They leurs cannot questions. come the way they Ils ne came peuvent pas venir la manière dont ils sont venus. and go back the way they Et came. rentrer la manière dont ils sont venus. Are you hearing what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? You see, I'll get in trouble for what I'm about to say. Parce que je vais avoir des problèmes pour ce que je vais dire. You see, a lot of ministry here, Beaucoup de ministères ici, even ministry that called the ministry of healings. même les ministères qui sont appelés les ministères de guérison. Sometimes, if you look at it closely, Des fois, si vous regardez, I'm not saying that, but sometimes the way we do people, mais des fois la manière dont nous faisons aux gens. you had pain where? Tu as une peine où? In my leg. À ma jambe. Okay, now walk. The pain is No, gone, no. right? It's the pain still there. I mean, some black people are intimidated. They just say yes Des fois, les gens sont because they parce don't. qu'on dit seulement oui. Ils disent seulement oui. I mean, we claim a lot of healing. We don't have doctors reports to say that one had AIDS Une personne qui avait le sida, and the AIDS is gone. et le sida est parti. It happens. Ça arrive. But I'm saying most of the time, Mais je dis we don't see souvent, those kind of miracles every day. Nous ne voyons pas ces anymore. miracles tous les jours. But when I look at the Bible, Mais quand je when I regarde look la at Bible, our forefathers, Quand je regarde à nos pères, people like A.A. Allen, les gens comme Allen, Captain Kuhlman, les grands all prophètes, those preachers in the past, ou tous ces grands prédicateurs dans le passé, the revival of Azusa, le réveil de Azusa, where somebody will come with half on the va arm, venir avec un bras coupé, they pray for him, you see the arm coming vous out. voyez le bras sortir. Somebody without nose, you see Quelqu'un the avec qui n'a nose pas de coming nez, out. vous voyez le nez sortir. A scar going away. Une cicatrice qui disparaît. This is the kind of thing that God has called us to do. C'est les choses que Dieu nous a appelés à faire. But if we cannot even heal a headache, Mais si nous ne pouvons même pas guérir un mot de tête, how are we going to do those kind of things? comment nous allons faire ce genre de choses? It's because we don't pray. C'est parce que nous ne prions pas. Amen. When people pray, Quand les gens prient, something happens. quelque chose arrive. Now they have taught us Et differently. ils nous ont dit différemment. We are waiting for something to happen Nous attendons que quelque chose arrive before we praise God. avant que nous louons Dieu. But if you look at it, Mais si vous we regardez, got to pray nous devons prier to move God in our situation. pour bouger Dieu dans nos situations. Amen. We read a text in Ezekiel Nous avons lu un texte dans Ézéchiel, 22:30, chapitre 22, verset 30, where God is exclaiming to the prophet où Dieu dit Ezekiel au prophète Ézéchiel that is seeking, looking for one man qu'il cherche une personne who will stand in the gap qui va se lever that he may not destroy the land. pour qu'il ne
qui ne détruisent pas la terre. And he couldn't find one Et il man. ne pouvait pas trouver un. You know what that means? Vous savez ce que ça veut That dire? proves me Ce qui me prouve that nothing happens que rien ne se passe until we pray. si nous ne prions pas. Are you hearing what I'm saying? And I don't really want to get into the theology of this, Et je ne vais pas rentrer dans la théologie de cela, but I have to a little bit. et je dois. You have to understand that Vous devez comprendre God is spirit. que Dieu est un esprit. Okay? God is spirit. Dieu est un esprit. And so God, Dieu, here on earth, ici sur la terre, has given us the power. nous a donné la puissance. He said earth is for men. Il a dit la terre est pour les hommes, But the men to Adam mais les hommes au travers have de given Adam our power away to the devil. ont donné leur puissance au diable. And so the devil Alors le now diable also has power. a aussi here de on la earth. puissance ici sur la Well, terre. Jesus Christ came, Jésus-Christ est he venu, restored the power. il a restauré la But puissance. now we have to access that Et power maintenant nous devons accéder cette puissance to stand. pour se lever. But why he didn't destroy the devil? Mais pourquoi il n'a pas détruit le Because diable? there is a prophecy for the devil Parce qu'il y a une prophétie pour le and a diable time set et un temps when the devil will be où destroyed. le diable sera détruit. Do you remember in the book of Luke, I believe, chapter 5, Est-ce que vous vous rappelez dans le livre de Luc, chapitre the 5, crazy man of Gadarene, le fou de Gadara, when Jesus was about to cast the demons out of him, quand Jésus allait sortir les démons de he son said, corps, "Why are you disturbing il a dit us? pourquoi vous For tentez de nous our distraire? time is not yet Parce come." que notre temps n'est pas encore arrivé. What time? Quel temps? The time where it will be bound for 1,000 Le years temps où il sera lié pour 100 and 000 ans destroyed in the lake of fire. et détruit dans le feu. Until then, we Jusqu'à can't kill the devil. Ils ne vont pas tuer le That's diable. why we don't see devil. We kill you in the name of Jesus. Ils te tuent dans le nom de Jésus. We can only bound him, Nous seulement le lier, but we cannot destroy them or mais nous ne kill pouvons pas le them. détruire ou le We have tuer. authority Nous avons over them. l'autorité. But they also have a power that God has given Ils them. ont aussi une puissance que Dieu leur a donnée. Are you hearing what I'm Est-ce saying? que vous comprenez ce que je dis? I told you that you, without Jesus, Je vous ai dit que toi, sans the power of the Jésus, Holy Spirit, you will not stand 1 second before the devil. sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne vas même pas te lever He will une minute eat devant you alive. le diable. Il va te manger vivant. The only reason we are able to stand La before seule the raison devil pourquoi nous nous levons devant le is diable, Christ in c'est us. Christ en nous. Greater is He that is in us Plus grand est celui qui than est the en one nous, that is in the world. celui qui est dans le monde. So the more you have that Jesus in Le you, plus tu as ce Jésus en toi, and the less the devil can do anything against et le you. moins le diable peut faire quelque chose dans ta He will vie. make war against Il you, va faire la guerre contre toi, and it will not prevail. mais ils ne vont pas t'atteindre. The same way, De la même manière, demons, les démons, Satan is a spirit. Satan est un esprit. Demons, they are spirit. Les démons sont un So esprit. they cannot Ils ne peuvent pas operate here on earth opérer ici sur la without terre a body. sans un corps. It's not legal. Ce n'est pas légal. They need a physical Ils body. ont besoin d'un corps physique. And that's why Et c'est pourquoi the person who hurt you la personne qui te fait mal, is your brother, Et your ton sister, frère, your friend. ta sœur, ton ami. Because every time we open a door in our parce que quand life, nous souffrons une vie dans nos, nous ouvrons une porte dans then nos the vies, devil, through his demons and le spirit, diable au travers de ses esprits, access us nous accède and cause us to do things that sometimes we regret later et nous on. cause à faire des choses que nous allons regretter après. Amen. 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 So the battle that we have, Le combat que nous avons, it's really not the battle of men, ce n'est pas un combat avec les but hommes, it's a battle of mais spirits. c'est un combat d'esprit. It's the battle of God. C'est un combat. That's why David, C'est pourquoi David, when he was going against Goliath, quand il était en face de Goliath, Goliath told him, Goliath lui a dit, "Am I this ugly est-ce que je suis aussi moche that you are coming to me with slings? que tu viens, And you are coming to me for in loss?" tu viens avec moi avec une And pierre, the tu viens stones. avec moi avec une lance, une pierre. Okay? And then David said, "Today, Et David a dit, aujourd'hui, I will cut your head je vais couper ta and tête I will give it to the birds." et je vais les donner aux oiseaux. Amen. For who is this Philistine Parce que qui est ce Philistin that is coming to defy qui vient défier the God of Israel? le Dieu d'Israël? You see, people look at it like the war of Israel. Les gens regardent comme la guerre d'Israël. But David Mais said, David a who dit, is this qui est Philistine ce Philistin that is coming qui vient against the God pour défier of le Israel? Dieu d'Israël? And Goliath Et Goliath tell David a dit à David, that I will give your I think you say your head or something to the gods to eat it.
au Dieu pour qu'il mange. So it was a battle of the gods. C'était un combat entre les dieux. We are just Nous instruments sommes juste des that instruments are being used qui here. sont utilisés sur For la this terre battle. pour cette That's why the Bible says C'est pourquoi la Bible we dit wrestle not against que nous flesh ne and blood, combattons pas contre le sang, but against mais principalities, contre les principautés, power, les puissances, spiritual wickedness puissances in heavenly places. dans les The weapon of our warfare, les armes de Ah, non, notre guerre ne sont pas charnelles. don't insult them back. Ne les insulte pas. Don't hit them back. Ne les frappe pas. Because our weapons are not Parce que carnal, nos armes ne sont but pas they are charnelles. mighty to God, Mais ils sont to puissants the pulling down of strongholds, casting down every imagination and every high thing that exalts itself toutes les choses qui l'exaltent against the knowledge of God. contre la Are you hearing what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? And that's why we are losing the Et battle, c'est pourquoi nous perdons le because combat. we are using illegal Parce que weapons nous utilisons les armes to illégales fight a spiritual battle. pour combattre un combat spirituel. Are you hearing what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? So we are not praying, Nous ne prions pas and the devil is bombarding us. I mean, God help me. et le diable nous bombarde. You know, we are bombarded by message of Nous grace, sommes bombardés avec des messages de la grâce. and almost like it's telling us, Comme si on be dit lazy, don't do nothing. Everything was done on the cross of Calvary, but yet we are suffering. Yet we have no power. The devil is alive. I mean, I have grace, but I also have the truth. j'ai aussi la vérité. And the truth shall set me La free. vérité me libère. And the truth said, pray without La ceasing. vérité dit prie sans The cesse. truth said, call on me. La vérité dit And I will answer you. And I will show you things that Et you je te do not montrerai les choses know. que tu ne connais pas. The truth said, I will La come vérité against dit you by qu'ils one viendront way, contre moi, but they will flee by 7 mais different ils ways. fuiront par 7 différents chemins. The truth says La that I've vérité given dit you the power que je t'ai donné la puissance to cast out devils, de chasser les to démons, heal the de sick, guérir les malades, even to come in contact with poison things, and it will not kill et you. venir en contact avec des choses qui sont empoisonnées et ça ne te tuera pas. So grace is good. La grâce est bonne. We are saved by Nous grace sommes sauvés par la grâce through faith, au travers de la foi. not of ourselves. Pas de nous-mêmes. We need grace, Nous avons besoin de la but grâce. God also gave us power Mais Dieu nous a aussi donné la to puissance do things here on earth de faire des choses ici that sur la He terre Himself que lui-même cannot come do, ne peut pas venir Why? faire. Pourquoi? because God is the Word. Parce que Dieu est la In the parole. beginning was the Word, Au commencement était la and the parole. Word was with Et la God, parole était avec and Dieu. the Word was Et God. la parole était Dieu. God is His Word, Dieu est sa parole. and God is truth, Et Dieu est la and vérité. God cannot Et lie. Dieu ne peut pas mentir. Even if you want to lie, Même the s'il Bible veut mentir, says, la Bible dit. Hebrews say, even if God wanted to lie, Et pour édifier, But he il peut cannot mentir. lie. Mais il ne peut pas because mentir. He is the truth. Parce qu'il est la vérité. And He said Et il dit that the wages of sin is death, que le salaire du péché est la mort. and somebody had to die Et quelqu'un devait mourir. because he cannot change his Parce qu'il mind, ne peut pas changer sa because He pensée. is God. Parce qu'il est Dieu. He respects His word. Respecte sa He parole. is His word. Il est sa parole. And so He Et said il a dit that earth is yours, que la terre t'appartient. and He has given you the Et il power, t'a donné la puissance. and power of life and La death puissance de la vie et la is mort. in your tongue. Et dans ta et sur How? Through prayer. au travers de la prière. So God will not come down here, Dieu ne viendra pas ici sur la terre do what you and I has been assigned to do. faire ce que toi et moi nous devons faire. For Him. C'est illégal pour lui. Because He's a spirit. Parce que c'est un esprit. He needs a physical body. Il a besoin d'un corps physique. That's why the Bible calls us the temple of the Holy Ghost. C'est pourquoi la Bible nous appelle le temple du Saint-Esprit. We are the house of Nous God. sommes la maison de Dieu. We are His headquarters. Nous sommes sa maison. That's where He parked His jets of fighter jets, C'est où il parque ses avions. the combat. C'est où il parque. His fighter jets, C'est où il parque ses avions de His combat. bombs, His missiles reside in us. Vivent en nous. For we are His temple, Parce que nous sommes son temple. and we are to release those Et nous things devons libérer ces into choses the enemy's camp. dans le camp de l'ennemi. Are you reading what I'm Est-ce que saying? vous comprenez ce que je dis? Are you getting me? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? I told you last week Daniel prayed, Je vous ai dit la semaine dernière, Daniel a prié and God answered the first day, et Dieu a répondu le premier jour. but it took 21 days. Mais ça a pris 21 jours. Why? Because there was war. Pourquoi? Parce qu'il y avait un combat
And aux the cieux. only reason there was war in the second heaven Et la seule raison pourquoi il y avait un combat dans les cieux, is because Daniel kept on praying. c'est parce que Daniel a continué à If prier. Daniel had stopped praying, Si Daniel aurait stoppé prier, sa maybe prière, the angel Michael will never come. peut-être que l'ange Michael ne serait jamais venu. Are you hearing what I'm Est-ce saying? que vous comprenez ce que je dis? We have to pray and stay in Nous prayer devons prier et rester en prière. until something happens. Jusqu'à ce que quelque chose va arriver. Why God didn't just come down and give Daniel his answer? Pourquoi Because Dieu n'est pas venu seulement et a amené sa réponse à it's Daniel? illegal. Parce que c'est illégal. The story I told you about the crazy man of Gadarene. L'histoire que je vous ai dit de l'homme fou de Gadara. Have you ever seen the demon pray God and God respond? Est-ce que vous avez déjà vu les démons qui prient Dieu et les démons répondent? Because the Bible says he Dieu prayed respecte. Jesus. He asked Jesus. It's praying. He Parce said, qu'il prie. "Do not